Eso mungoje. Incoming. Hi, what's up? Mkoaje? Tuko poa sana. Ndani pale. Anything for content. Pale. 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 Welcome. Shika wewe. Masi. Nena shika kumbe. Patia na nipo. Shika mai. Niaje msanii? Poa? Sawa, leta. Guardian Ndani sasa introducing it to Pastor Gabriel. Huku anatulindaga vizuri wakati kipotea tuvuta. Tena wa Queen. This is the only biggest gospel DJ that we have in Mombasa. Ameshikilia hajawahi toka kwa hiyo line. Perhaps the DJ. Alafu mchungaji huyu pia ndiye anatushikiliaga wakati anaona tunaenda kidogo mahali papatakani. So nitaachia mchungaji kidogo. So welcome together with your beautiful wife. I think it's the first time we are meeting. Yeah. Welcome to Mombasa. We love you people so much. We love you. So we'll just have a short word of prayer. To thank God for a safe flight. Even for you to plan over and it's safe. Yes? Yeah. So karibu sana Mombasa. It's hot, but it's not hot. It's not too bad. Yes. So let's have a short word of prayer, and then we proceed with the program. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you for this evening. Thank you for this wonderful time together. You have brought us together with our brother and his wife, Guardian Angel and Esther, together with everybody that is here. We say thank you for safety, for health, and everything that you have done for us, that which we cannot even explain. As we are heading to rest this night, and as we also keep planning for tomorrow's event, we ask you to give us divine wisdom and help us so that this event can be successful for your glory. We ask for your power and your anointing to fall upon each and everyone that will be ministering to everybody that will be attending to the event tomorrow for your glory. In the name of Jesus Christ we have prayed. Amen. 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 Unachagua tu hii. Yaani all zote. Hello guys, everyone is ready? Yes. Hello guys, it's your girl Faith Brandy and welcome to our all online media platforms, and as we are here to receive one and only king of music. Anajulikana kama nani? Guardian jamani. Hi guys. Kwa hivyo tuko naye hapa na pia tutaweza kujua amekuja huku kwa ajili gani, si ndio? Karibuni sana. Thank you. How was your flight? I'm smooth. Fiti. Yeah. Mbona umetembea na mrembo? Kama kawaida. Kama kawaida. Siri ni gani? Siri ni gani? Siri ya kufanya nini? Amwachane jamani. Sasa tulikuwa tuachane tufanye nini tena? Guardian kwa Mombasa. Yeah. Kwa ajili gani? Tuko na event kesho. Hapo Nyali, hapo KRA, Customs Ground. Christmas, friends and family party. Itakuwa amazing sana. Hapo Nyali opposite Catholic Church. Yeah man. Karibu sana Mombasa Guardian. Asante. And the wife, welcome to Mombasa. Tumeona majuzi uliweza kusign Samiji
ambaye amekuwa akiimba ngoma zako kwa muda sasa, na pia Derek. Na ni kipi ambacho kilikufanya labda uweze kuwasign hawa wawili? Maanake huko nje kuna wasanii wengi sana. Tuwezi kusema kwamba tulisign mtu yoyote. Kile naweza kusema tu kwamba launch officially the label. Okay? But hakuna yule alisainiwa. Derek na Samiji walikuwa two faces of the launch, kwa sababu hao ndio tulikuwa na recent song na wao. So si ati kwamba hao ndio the official signees, unajua, but hao walikuwa tu the faces of the the launch, kwa sababu tulikuwa nao na song yenye ndio the recent song. Maybe in future will you consider signing them? Manake wamekuwa kifanya kazi nzuri, wamekuwa kikuiga. Na feel wako poa bila kusainiwa, but kukifika mahali inaitisha kusign, tutasign tu. Unajua dynamics za kusign artist ni mingi sana. Ziko na mambo mingi. Yani kwamba itabidi msanii tujue vile ataishi, vile atavaa, vile atarecord music na hiyo mambo yote. Na sahi na feel tu kwamba even before we get to that level ya kusign msanii, especially for the investors ama for the record labels, lazima utake time yako kwanza. Kwa sababu binadamu ni binadamu tu. Utamsign leo, piga shughuli, uwekele pesa yako, kesho atamka asubuhi kama ameamua sasa wewe ndio ulikuwa unataka nikuwe hivi, mimi sitaki hivyo, unajua. Kwa hiyo just so that you avoid ku invest emotions na resources kwa mtu, inabidi una take time kwanza paka umuelewe vizuri, uelewe yeye atakwenda wapi, alafu sasa signing inaweza kuja. There were a lot of trolls, mostly in Kenya. Wakati ambapo you introduce a very beautiful wife. To us. Watu wakasema kuwa wewe ni hivi na vile, unaona? Then you said she is your rock and everything. So tell us, why do you feel like she is your rock? I see need to explain. Unajua, kila mtu yule ananijua vizuri, yule aliniona that time na yule ananiona sahi, anaelewa umuhimu wa mimi kuwa na wife yangu karibu. Kwa hiyo trolls ni kawaida. Hiyo ni kawaida kwa kila mtu. Hiyo kuna watu purpose yao kwa maisha ni kutroll. So wacha watu waishi maisha yao. Hiyo ana fulfill purpose yao. Guardian, kuna siku ambayo ulisema kwamba ukiacha hata sana sasa hivi hela zitaingia tu yani. Mfuko iko sawa mtu wangu. Lakini kuna ambao yani Mungu hawezi kuliumba kwa hii dunia aniweke ati nitegemee nikiimba ndio nipate kitu ya kula. Lakini kuna ambao Guardian anahisi kwamba maybe ni kiburi ama something. Maybe unaweza sema vipi? Wewe nikiteseka niliongea. So unataka nikibarikiwa ni nyamaze. Tukiangalia pia the side. Wewe na Ringtone kumekuwa sana na maneno sana mengi mtandaoni kati yako wewe na Ringtone, na wewe ukasema kuwa imekuwa sana na ukasema kuwa si kiburi. Kuna muda pia ambapo mkaweza kukutana pamoja. Labda wewe na Ringtone mnazungumza? Sasa tuache kuzungumza kwa nini? Mimi hata sijui hiyo mambo unasema ati kwamba kuna Ringtone. Unajua Ringtone ni alikuja kwa industry before mimi. The first time nilimit Ringtone ilikuwa mahali fulani panaitwa Buruburu. Alikuwa amekaa kwa gari yake fulani, akatoa kibunda ya kama 100,000. Akaniambia ukitaka kuwa na pesa kama hii, fanya kazi nyingine kidogo besides music. Enda ufungue hata kama ni M-Pesa, unajua, ufanye. Alafu mimi nikaenda nika-invest differently besides music, nika learn kwamba unaweza unahitaji pia kabiashara kingine kadogo kando na vitu kama hiyo. Kwa hiyo mimi siwezi kukosana na Ringtone. Unajua, Ringtone ni ndugu yangu. Hii mambo tu ni mambo yenye watu wanaweza penda ku-create, but mimi sijaona kama kuna mvutano kati ya mimi na yeye. Tumeweza kukamilisha mwaka na sasa hivi tuko December. Maybe kwa kifupi ni show gani ambayo ushaifanya kutoka Januari hadi sasa hivi yenye imekufanya yani usikia ni umefanya achievement maybe? Maana sasa hivi tunakamilisha mwaka. Kwa sababu sijafanya hii na kuja kesho, siwezi kusema bado juu mwaka haijaisha. So acha tupigie kesho, alafu kuanzia kesho sasa nitasema. Labda hii ya kesho ndio wenyewe. Tumalize Guardian, hata turuke kwa mrembo kidogo. Mama, how are you? I'm good. You look so amazing. Asante. Yes. Tukiweza kuangalia all the time tunapoona kazi unapambana na Guardian, Seven Heaven pia mna push pamoja. What is the secret behind people working together? You know, when I met Guardian, I think everybody knows my agenda was him. So this is my agenda. He's my agenda. Hey. Wow. Okay, maybe you can tell us. Okay, so Seven Heaven is also an agenda.
everything to do with Guardian is my agenda. Seven Heaven Music is our baby, and yeah, he's my agenda for forever. Forever. Wow, congratulations. Now, kabla tumalize, Esther, maybe you can tell him one word now that's for tomorrow. I mean, when Guardian is invited for events, and this is one thing that I know he puts in, he gives it his all. So you guys be prepared for the best. He will give you a show you will remember for the rest of your life. Are you the manager of Guardian? Yes, I am his wife, his manager, his right hand person. How does it feel working together? It was hard from the beginning because you see, this is a new industry for me. I've been I'm an international civil servant. So coming into music was very difficult because the dynamics are very different. But slowly I have learned and we are here. Wow, that's amazing. Guardian, ambia chako kitu. Kesho jamaa, kesho itakuwa amazing. Sisi mnaipost sai. Kesho jamaa njooni. Alafu kuna huyu jamaa anaitwaje? Trizo ama Trizo. Anaitwa? Yeah? Keitozi kwa wapi jamaa? Njoo bana. Njoo. Keitozi ndio huyo hapa. Huwa amenibebesha hii mzigo wote. Hii ni studio yangu nzima. Nimebeba hapa niende ni set up. Tumsikize Keitozi, si ndio? Tusikie anaweza imbaje. Mic iko hapa, kila kitu, sound card, kila kitu tunaenda ku set up saa hii. Tupige moja tuone kama kesho itaweza. Isipoweza basi lazima iseme. Wapige wako juu. Kuna nini wapige. Akusaniwa hata inaga maana. Kumbe watu hawajajua. Cha muhimu tu ni msanii kwe. Sitolia kama enzi zile unavonipeti peti. Kwako na relax napendwa bure. Kwingine nifuate nini tena? Kwake na jinax na cheni mie. Ninavyopendwa wanaongea, wengine nao hata wananichorea. Nikiongea mimi nasongea, mapenzi lake basi lazidi kolea. Sasa huyo ni Keitozi huyo, namjasikia Masi yako mahali tu ametulia. Na kuna wengine 2-3 wametulia tu, wanangoja kufunga show kesho. Kwa hiyo kama hitu ni kionjo ya Keitozi, sasa hao nimebakisha kando je. Na pasi hajapiga bado ile anointing. Umemsahau kidogo. Pasi. Wewe unajua limbo gani? Jipe moyo. You should never give up. Never give up. Don't give up pressing. Mwachie Mungu. Sasa huyu ndio yule nilikuwa namtafuta juu ya hiyo wimbo. Nadhani tuliongea hata, si ndio? Yes. Kitambo ilikuwa. Nadhani tuliongea kuhusu hiyo nilimuuliza hata hiyo Karimix akanipeleka hivi kidogo, lakini kama nimempata huyu na Keitozi leo wakalaliki kabla hajapiga. Thank you so much and all the best. Asanteni sana media yote ya Mombasa. Mungu awabariki, si ndio? Endeleeni hivyo jamaa, hiyo bidii na nini. Mungu awabariki sana. Au sio? Asante. Samiji umemwacha wapi jamaa? Samiji ataku